Assalamu alaikum. Day 28. Welcome to Kul and our daily dua. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Our Lord, do not hold us accountable if we forget or make a mistake. Our Lord, do not place a burden upon us, as you placed on those before us. Our Lord, do not burden us with what we cannot bear. Pardon us, forgive us, and have mercy on us. You are our protector, so help us against the disbelieving people. Ameen. Repeat this dua today, share it with your loved ones, and subscribe to Kul for daily supplications and reminders.